Hello officers, welcome to the 24th episode of Environment series by Prerana ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ మన వీడియోలో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మనకి స్పీషీస్ అనేవి వి నో దట్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా 1-2 స్పీషీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతూనే వస్తున్నారు. బట్ ఏ స్పీషీస్ ఇంపార్టెంట్, ఏ స్పీషీస్ కాదు అనేవి మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. Because critically endangered species are those species which needs more effort for conservation, ఎందుకంటే వాటి పాపులేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ హెన్స్ దే బికమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ న్యూస్. అందుకే వి విల్ సీ ద మోస్ట్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, అవి కూడా ఏవైతే ఈ ఇయర్ న్యూస్లో మనకు కనిపించాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వైట్ బెల్లీడ్ హెరాన్. ఇది న్యూస్లో ఎందుకుంది అంటే మీరు చూస్తే వెరీ రీసెంట్లీ లాస్ట్ వీక్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కలాయ్ 2 హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ గాట్ క్లియరెన్స్, ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఫర్ దిస్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ this is the habitat for the white bellied heron. So there is a lot of noise among the ecologists and the conservationists who were talking about the conservation of the white bellied heron and how this kind of critically endangered species lives in that habitat. So what are the particular things that you need to remember for prelims for UPSC that we will discuss today? So this white-bellied heron, the first thing is this is one of the second largest living species of heron that is there. So it is not the most largest living species, it is the second largest living species of heron that is there on the earth. This is also known as the imperial heron or the great white-bellied heron. And as I told you, IUCN red list lo din status vachesi it is critically endangered. And Wildlife Protection Act prakaranga chuste this is under Schedule 1 of protection, that is the highest protection offered in our country for any species. So habitat enti deeniki ante this lives in near the foothills in the subtropical forests of the eastern Himalayas, especially in the wetlands of tropical areas. So this actually you can see the distribution in the northeast of India, భూటాన్ అండ్ నార్దర్న్ మియన్మార్. అయితే దీని ఫుడ్ చూస్తే మీరు ఇట్ ఈజ్ యూజువలీ ఈటింగ్ ద ఫిష్ ఇన్ ద rapids of the Himalayan rivers. Yes, so దాని హ్యాబిటాట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ లివింగ్ అరౌండ్ ద రివర్ వేర్ ద రివర్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఇన్ ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. సో వాట్ ఈస్ ద థ్రెట్ అంటే ఎందుకని వీటి పాపులేషన్ ఇంత డిక్లైన్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిటాట్ లాస్. అవి ఏదైతే ఏరియాస్లో ఉంటున్నాయో ఆ ఏరియాస్ ఆర్ షెల్టర్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈస్ ఫర్ బిల్డింగ్ డ్యామ్స్ వీఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ecosystems of this bird and the habitat of this bird, and habitat degradation due to కన్వర్షన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. వెట్లాండ్స్ని అగ్రికల్చర్కి వాడిన, డ్యామ్స్ బిల్డ్ చేయడానికి వాడిన, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దిస్ వైట్ బెల్లీడ్ హెరాన్స్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. So this is all about the white bellied heron that is in news. Then we'll move on to our next species that is in news, that is the double humped bacterian camels. Now why is this in news? Because this has been selected for our 77th Republic Day parade. So మనకి 77th Republic Day parade ఈ January 26th of 2026లో you will see that ఈ camelsని కూడా మనం ఆ పరేడ్లో చూడబోతున్నాం for the first time. That is why this is in news. దీని ఈ కాంటెక్స్లో మనం అసలు ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి ఈ పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, అందులో ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలో అవి చూద్దాం. The first one is the scientific name. It is Camelus bacterianus and it is native to the harsh and arid regions of Central Asia. అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా అంటే మనకి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు చైనా అండ్ ప్రైమరీ ఇన్ ద మంగోలియన్ స్టెప్పీస్ నుండి మనకి గోబీ డెజర్ట్ వరకు యూ విల్ ఫైండ్ దెమ్. అయితే దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దట్ ఈస్ దేర్. ఇండియాలో లదాఖ్లో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ నుబ్రా వ్యాలీ యూ ఆల్సో ఫైండ్ అ వెరీ స్మాల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ దీస్ camels.
It is found in the Nubra Valley of Ladakh region. So the place where it is present is important because we have a very small population living in India. And when it comes to the characteristics, what are the different physical characteristics that are there for this camel? It has two humps, as we can see. This is a hump as a reservoir of fat. ఇది fat ఉండడం వల్ల what happens is it can store this fat and it can convert it into energy whenever required, even on a long days of rides. And they possess thick and shaggy coats to withstand temperatures up to minus 40 degrees Celsius. And their nostrils are sealable, ante they can cover their nostrils to block out any frozen dust. As well as they have broad feet that act like snowshoes. So snow lo kuda avi shoes laga untai, so that they do not go numb when it is very cold in the snow deserts. They can survive by eating snow to meet their hydration needs. This is one of a peculiar quality that you will see in animals. So only a few animals can eat snow and convert it into their hydration. So these double humped bacterian camels can convert the snow for their hydration. They eat snow to for their hydration needs, and they are omnivorous in nature but primarily herbivorous. So remember these keywords when you're talking about nutrition. They're primarily herbivorous. That means most of the times plants available గా ఉంటే plants తింటాయి. But if plants are not available, they might eat some insects or lizards that are there in the desert. So they are omnivorous in nature, remember. సో మీకు ప్రిలిమ్స్లో స్టేట్మెంట్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే the these particular camels, the double humped bacterian camels, are only herbivorous. So look out for those words, only herbivorous, or if the word is primarily herbivorous, then the statement is right. If it is only herbivorous, then the statement would be wrong. So then the IUCN red list status for this particular species is critically endangered. That means there are very less number of species that we can find, or the individuals of these species that can be seen around the world. Moving on to our next species, that is the Bengal florican. Now, what is the context? Why is it in use? Because these critically endangered Bengal florican were poached and consumed in Assam. There are less than 1,000 individuals of these species that are present all over the world. So, మనకి లెక్క పెడితే 1000 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు it is highly or mostly critically endangered species, and every single individual of this bird is important for the growth of their population. So the particular bird that has been consumed, it was identified to be a middle aged or mid adult male bird, and the conservationists are all around trying to catch hold of the poachers and giving them the punishment under the law that is there. So now this has been in news, and Bengal florican has been identified as critically endangered species across the world. So let us know some facts that are important for our examination. So the scientific name is Hobaroposis bengalensis, also known as the Bengal bustard. And it is the ante దీనికున్న peculiar thing or characteristic is that the male of this bird will have a spectacular courtship display, that is the dance that it makes, which involves rhythmic leaping above the tall grass, neck fluffing and humming to attract mates. So these birds, they live in grasslands, tall grasslands లో ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే టు అట్రాక్ట్ ద female birds, the male birds will jump up like a popcorn from the grasslands, and this is called as a courtship dance. ఈ courtship dance తోని అవి grasslands కంటే పైనకి they twist and twill with a rhythm and match, they leap like a popcorn outside the grasslands to call their mates.
So these particular birds are omnivorous in nature. They feed on seeds, sprouts, berries, insects, lizards, etc., and sometimes snakes also. Now, where are they found? They're found in the terai grasslands of India, especially in the states of Assam, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, and Nepal. And the key sites include the Manas National Park. This becomes important for us in Assam. This Manas National Park holds the highest population of Bengal floricans present in the country. Now, this is primarily located in the Tonle Sap floodplain of Cambodia, the remnant individuals potentially in Vietnam. So, what does this mean? That the highest number of population of Bengal floricans are again found in Cambodia. If there are any species left that are there more than that are found in Cambodia and India, a few are present in Vietnam as well. That is what it means. Now, as I told you, this is a critically endangered species under the IUCN Red List, and it is under Schedule 1 of Wildlife Protection Act in India as well. So this is all about the critically endangered species that are in use last month. So for any other such informative videos, please keep following the channel Prerana ICS. Thank you.